Okay guys, so in this video I would like to uh, discuss about our tutorial. Okay, our tutorial question. So have a look at the first question. So we got a table of of elements. Okay, P, Q, R, S, and T. Given the period and also the group for this element. Okay, for the first question, the question asks you to write down the electronic configuration for each of the element. For the first element, okay, the period is period 2, okay, and then P is in group 15. Okay, so kita tahu group 15, the valence electron for group 15 is 5. Okay, so period dia period 2. So kita tahu dalam N sama dengan 2 ada 5 elektron. So the electronic configuration for P is 1s2, okay, 2s2 ada 2 elektron, and then 2p3. Okay, sebab dekat sini, okay, 2 campur 3, kita dapat 5 valence electron for P. Okay, so ini adalah P. And then we are going to do the same for Q, R, S, and T. Okay, for S and T, okay, since 17, group 17, okay, kita tahu dia ada 7 valence electron. So, untuk S, okay, 4s2, 3d10, 4p, 5. Okay, sebabkan group 17 dia adalah P block. So, dekat sini, okay, dia punya valence shell adalah 4s2, 4p, 5. So, sini ada 2 elektron, sini ada 5 elektron, 2 campur 5 dapat 7 valence elektron. For T as well, okay, dia adalah blok P juga sebab group 16, okay. So, for S2, 4p, 4, okay. 4 plus 2 is equals to 6 valence electron. Okay, macam mana kita tahu dia ni blok P bukan blok D? Sebab, okay, dalam blok S, okay, blok S element adalah untuk group 1 dan group 2 sahaja. Okay, blok P pula, okay, daripada group 13 sampailah group 18. Okay, untuk D blok, okay, dia adalah daripada group 3 sampai group 12. So, 17, 16, 18, 15 semuanya adalah blok P. Okay. Alright, so for B, okay, the question asks you to write the electronic configuration for the ions. Okay, so sekarang ni kita ada electronic configuration for each ions. Okay, P3 minus ion, okay, negatively charged ion, kita tahu kalau negatively charged, okay, kita akan tambah elektron. Okay, berapa banyak nak tambah tengok charge dia. Kalau 3 minus maksudnya kita akan tambah 3 electrons lah. Okay, so dalam kes ni, okay, this is the electronic configuration of its atom. Okay, so kita akan tambahkan, okay, 3 elektron pada outermost shell. Okay, dan tadi 2p3 tambah lagi 3 dapat 2p, 6. Okay, so untuk R pula, okay, dia minta R plus. Okay, so R plus, okay, positively charged, kita perlu, okay, tolak elektron, minus the electron, okay, minus the electron. So, berapa banyak nak minus, tengok charge dia. Kalau positif 1, maksudnya minus 1 electron. So, kita nak minus, kita akan minuskan dia daripada the outermost shell. So, dalam 3S ni kita akan buang. Okay, so, kita akan dapat 1s2, 2s2, 2p, 6 untuk R plus, okay, and then untuk S minus, okay, so untuk S minus pula, okay, so tadi 4p5, sekarang ni dia jadi 4p6 sebab kita akan tambah 1 elektron. Okay, satu lagi yang madam nak tekankan balik semula. Okay, so kalau awak nampak ni kan 4s dengan 3d. Okay, 4s dengan 3d, 4s dengan 3d. Awak boleh tulis 3d dulu baru 4s ataupun 4s dulu baru 3d. Tetapi to fill the electron in this orbital, you have to fill the 4s first, barulah fillkan 3d kalau ada lebih. Okay, tapi nak susunan dia, nak buat 3 dulu baru masuk 4, boleh, ataupun nak letak 4s2 3d10 pun boleh, tak ada masalah.
And then the last part in this question, dia minta blok untuk setiap elemen. Okay, so untuk setiap elemen tau, bukan dia punya ion, dia punya elemen. So kena tengok electronic configuration of the elements lah. Okay, so untuk P, okay, P since the last electron, we put it into 2p orbitals, so dia adalah P block. Okay, Q, the last electron kita letak dekat p orbitals, 2p orbitals juga, dia adalah P block. Okay, R, okay, the last electron we put in 3s orbital, dia adalah S block. Okay, element S, the last electron in 4p orbital, so dia adalah P block. And then last but not least, T, okay, 4p orbital, so dia adalah P block. Okay, for the second question, dia minta state the period, group and block for each element. So, senang kalau kita buat dalam bentuk table lah. Okay, so untuk period, kita tahu kita tengok dia punya outermost shell, principal quantum number yang paling besar. So, untuk elemen A yang paling besar adalah N sama dengan 3. So, dia adalah period 3. Okay, untuk B yang paling besar adalah N sama dengan 4. So, period 4. C, N sama dengan 4, period 4. Okay, D, N sama dengan 4, period 4. Okay, untuk group pula, kita kena tengok dulu dia punya valence electron. Okay, so the valence shell, nak tengok valence electron, kena tahu block dulu. So, kita tengok block dulu lah, senang. Okay, so last electron dekat 3p, so block P. Okay, 4p, so block P. 4s, block S. Okay, dekat sini pula kita masuk 4s dulu, baru 3d kan, ikut off bow kan. So, dia adalah D block. Okay, so ingat block kita akan tengok elektron terakhir kita letak dalam dia punya electronic configuration. Okay, so dah tahu dia punya block, baru kita tengok dia punya group lah. Okay, so since dekat sini dia punya block P, valence electron dia NS2, NP6. Okay, 3s2, 3p6 lah, sebab N sama dengan 3 kan, yang paling outermost shell dia kan. Okay, untuk P block pula, okay, P block untuk elemen B, okay, 4s2, 4p5. Untuk S block bagi elemen C, 4s2. Untuk D block bagi elemen D, 3d3, 4s2. So, sekarang ni kita tengok berapa banyak valence electron dia ada. Okay, so A pula, kita ada 2 tambah 6, 8. Okay, so P block kita tahu valence electron kena tambah dengan 10. So, A adalah group 18. Okay, untuk B pula, 2 campur 5 sama dengan 7, campur 10, group 17. Okay, C ada 2 valence electron, so group 2. Untuk D, okay, since dia adalah D block, 3 campur 2, 5, so dia adalah group 5. So, P block saja yang kita tambahkan dengan 10 dia punya valence electron. For the third question, okay, kita ada periodic table, ada certain element dekat sini, A, B, C, D, E. Okay, so first question dia tanya, state how the elements A to E are arranged. Yang ni, tak payah fikir banyak-banyak. Kita tahu element in the periodic tables are arranged in order of increasing proton number. So, that's the answer. Okay, elements A to E are arranged in order of increasing proton number. So, B, okay, dia tanya, why are elements B and E in the same group? Okay, so kita tahu kita tentukan group based on its valence electron. So, since B and E have the same number of valence electrons, so that's why it's in the same group. Okay, C pula, why are elements B and C are in the same period? Okay, kenapa dia adalah dalam same period? So, for the period, okay, since B and C have same principal quantum number of its valence electron, so that's why dia adalah dalam period yang sama. Okay, last but not least, okay, dia tanya which of the elements are metal. Yang mana satu metal? So, kita tengok kedudukan. So, we know that this one, okay, dekat sini kan. Kat sini, dia punya position ni adalah metal. Okay, sini metal. Yang ini kita ada metalite.
Okay, and then yang lain ni adalah non-metal. So A, B and E are metals. For the fourth question, okay, dia minta awak explain the decrease in the atomic radii across a period. So to answer this question, okay, so you have to mention across a period from left to right. Mesti kena mention left to right ni. Okay, so since dekat sini dia minta trend untuk across a period, kita tahu kalau across a period, factor that affects the atomic radii ataupun atomic size is the effective nuclear charge. Okay, kita ada effective nuclear charge. So kita kena explain about this effective nuclear charge lah. Okay, so the proton number increases, effective nuclear charge also increases, positive charge backed by the outer electron increases, so the attraction between the nucleus and outer electrons getting stronger. Thus, that's why the atomic radii decreases across a period from left to right. Okay, so the fifth question, okay, diberi cations, okay, the dimension this cations is isoelectronic with the electronic configuration, same electronic configuration, 1s2, 2s2 and 2p6. Okay, so dia punya number of electron sama lah. Okay, dia minta you arrange the cations in order of increasing ionic radius and explain your answer. Okay, so Medan nak ingatkan bila you dapat ion macam ni kan, berbeza ion, okay, even the question didn't mention whether the ions is isoelectronic or not. Okay, first thing first, kalau macam ni dah bagi dah electronic configuration, you tengok electronic configuration dia sama, terus ingat isoelectronic. Kalau dia tak bagi dan dia tak mention dia adalah isoelectronic, dia bagi ion ni je, okay, wajib bagi you, okay, tulis dulu dia punya electronic configuration and then identify whether it is an isoelectronic or not. Okay, kalau dia adalah isoelectronic, so kita tahulah macam mana nak explain. Okay. So, since kita tahu, okay, sodium ni group 1, magnesium group 2, aluminium 13 and then silicon is group 14. Okay, kalau daripada dia punya charge ni pun kita dah tahu. Okay, ionic charge dia makin besar, ionic charge dia makin positif. So, maksudnya dia punya effective nuclear charge pun makin bertambah lah. Okay, so dekat sini the arrangement dia minta increasing ionic radius. So ini adalah across a period yang sama, which is period 3. This element is in period 3. Okay, so across a period size dia makin mengecil. Okay, so dekat sini Si4 plus is smaller than Al3 plus, smaller than Mg2 plus and smaller than Na plus. Okay, so sekarang ni kita nak explain. Okay, dia dah suruh kita arrange, kita nak explain. So, okay, mula-mula kita mention dulu the number of electrons that we have in each ions. Okay, dia adalah isoelectronic species. Okay, when proton number increases from Na plus to Si4 plus, the effective nuclear charge ZeF is also increases and the nucleus and remaining electrons attraction getting stronger. Thus, the ionic size decreases from Na plus to Si4 plus. Okay, yang arrange ni je kita arrange ikut yang diminta increasing ionic radius. Explanation dia ni tak kisahlah. Okay. Okay, last but not least, okay, kita ada the removal and addition of electron result in change of atomic radii. Okay, Na and Na plus, Cl and Cl minus dah bagi dah dia punya radius. Daripada radius ni pun kita tahu sama ada dia punya ion yang lebih besar ataupun dia punya atom yang lebih besar. Okay, kita boleh compare lah. Okay, explain, dia minta explain the difference in radius between the ions and their respective neutrals atom. Okay, so maksudnya dia suruh awak explain the difference in radius between Na and Na plus, Cl and Cl minus. Okay, so when Na become Na plus ion, so ini adalah untuk cation ion. Okay, so kita tahu one electron is removed from the outermost shell, so it will make the electron clouds shrink. So the repulsion between electrons decreases and then the attraction between the remaining electrons and the nucleus are stronger. So that's why the size of Na plus ion is smaller than Na.
Okay, for Cl and Cl minus, when Cl becomes Cl minus ion, ini adalah an ion. Okay, kita tengok one electron is added into the outer shell. So when the electron is added, the electron cloud is expand. Okay, so the repulsion between the electrons increases, makes the nucleus and remaining electrons attraction weaker. Thus, the size of Cl minus is bigger than Cl.